Good evening, ma'am. Ma'am. Good evening, ma'am. Okay, ma'am. Good evening. Good evening. So இன்னைக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுல continuation தான் பார்க்க போறோம். Let me show the PPT. Screen visible இருக்காமா? Yes, ma'am. So இன்னைக்கு ஒரு small portion தான் பார்க்க போறோம். Derivation and comparison between Henry's law and Rawls law. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Can anyone define previous class attend பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். Henry's law என்ன what என்ன சொல்ல வராங்க? Anybody? Statement or else The vapor pressure of a solute is directly proportional to the mole fraction mole fraction of of solute in solution. solution. Very good. So that is what known as Henry's law. Okay, directly proportional. What do you mean by that? Directly proportional. When vapor pressure of solution increases, mole fraction of solute in solution also increases. Okay. So எப்போதுமே directly proportional னா vapor pressure increase ஆச்சுனா whatever may be the terms, whatever may be the materials என்னவா இருந்தாலும் once அது increase ஆச்சுனா increase ஆகும், decrease ஆச்சுனா decrease ஆகும். It depends. So இது ரெண்டுமே that is directly proportional. இந்த சைடு இருக்குது increase ஆச்சுனா then the another component இருக்கதும் வந்து increase ஆகும் or decrease ஆகும். That is the thing. So this is what we saw in the previous class. So அதோட continuationல பாத்தீங்கன்னா vapor pressure of liquids அப்படின்றத பார்த்தோம். So அந்த vapor pressure of liquids அதுல பாத்தீங்கன்னா we are having two things. Vapor pressure of binary solution of liquid in liquids and vapor pressure of binary solution of liquid in solid. அந்த ரெண்டை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So vapor pressure of binary solution of liquid in liquids. So what is mean by a binary solution? Previous class பார்த்தோம். Binary solution அப்படின்னா என்னமா? Two components, solute and solvent present in a solution. ஒரு solutionல ரெண்டு component. ஒரு solute, ஒரு solvent இருந்தா that is said to be the binary solution. So அந்த binary solution கான vapor pressure எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போறோம். So this is the binary solution. Solvent and solute பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இந்த liquid formல இருக்க போறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் first and then we can go with liquid in solids. Now let's consider a binary liquid solution formed by dissolving liquid solute A in a pure solvent. So here they have mentioned pure solvent B in a closed vessel. ஒரு closed vesselல நம்ம இந்த experiment carry out பண்ண போறோம். So அதுல வந்து vapor pressure we are going to find out. So அந்த closed vesselல what we have taken liquid solute A and a pure solvent B. So இந்த ரெண்டு componentsக்குமே பாத்தீங்கன்னா can get evaporated and an equilibrium will be established between the liquid and vapor. So இது ரெண்டுமே வந்து would evaporate. It will get evaporated. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா and it will also form an equilibrium. அங்க ஒரு equilibriumம் அங்க நடக்க போகுது. So that equilibrium is established between a liquid and vapor phase of the component and B. A and B. A க்கும் B க்கும் இடையில உள்ள vapor phaseக்கு vapor phaseல தான் இது வந்து நடக்க போகுது. So here there comes French chemist Raoul proposed quantitative relationship between the partial pressures. So இப்போ partial pressure ஏற்படுறதுல quantitative relationship என்ன அப்படின்றத சொல்றாரு. It is between the mole fraction of two components A and B க்கும் இடையில உள்ளது. That is இவர் என்ன சொல்ல வராருன்னா in case of a solution of volatile liquids ஒரு volatile liquid எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா the partial vapor pressure of each component of solution ரெண்டு காம்பனன்ட்டுக்கும் உள்ள partial pressure மிக்ஸ் ஆயிருக்க சொல்யூஷன்ல உள்ள ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ்க்குள்ள partial pressure is directly proportional to its mole fraction. அப்ப அது mole fractionக்கு directly proportionalா இருக்கு. Suppose the vapor pressure increase ஆச்சுன்னா then here the vapor pressure also gets increases then in that case the mole fraction also gets increases. So it is directly proportional. So what do you mean by volatile liquids? Volatile liquids, any idea?
easily evaporate. Yes, the liquid which can get easily evaporated, that is said to be volatile liquids. So according to his law, என்ன அவர் எடுத்துக்கிறார்னா, he is taking volatile liquids, அந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா it is in a liquid form only. So according to his law, in the case of solution of volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction. So here you can see the equation. So this one, PA is directly proportional to XA. Here can anyone remind about Henry's law? Henry's law would expression, anybody? P solute is directly proportional to X solute in solution. Yes, that is the thing. So here also it is given PA is equal to KA, where XA is equal to 1. And then K is equal to P naught A. So here P naught A is the vapor pressure of pure component A. So vapor pressure of pure component A at the same temperature. As I said earlier, so நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய solvent பார்த்தீங்கன்னா it is pure. So P naught A is the vapor pressure of pure component A at the same temperature. So here we are going to substitute. ஒரு substitution தான் நம்ம இங்க வந்து பார்க்க போறோம். So P A value becomes KXA. So K is equal to P naught A. That constant is equal to P naught A. So then PA is equal to, if you substitute, PA becomes P naught A XA. P naught A XA. So here XA is equal to 1. So PA becomes P naught A is equal to XA. So this is according to Rolle's law. So then what's going to happen? This is for component A. So for component A எடுத்திருக்கிறது நம்ம pure வச்சுக்கலாம். So pure componentக்கு நம்ம எடுத்திருக்கோம் solvent. So next we can go for component B. So component B க்கு நம்ம வந்து இப்போ இந்த Rolle's law வந்து அங்க அப்ளை பண்ணோம்னா what we will be getting again, B is equal to P naught B XB. PB is equal to P naught B XB. So XA and XB are the mole fraction of component A and B respectively. So already we know that XA is a mole fraction and XB is a mole fraction that belongs to component A and component B. Both are volatile liquids. So here, according to Dalton's law of partial pressure, so partial pressure, Dalton's law பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, the total pressure in a closed vessel, ஒரு closed vessel இருக்க total pressure, that is equal to the sum of the total of partial pressures of individual components. So அந்த individual components ஓட partial pressureக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறது தான் total pressure அப்படின்றத Dalton இங்க சொல்றாரு. So based on that we are going to find out the total pressure. So based on that, P total is equal to PA plus PB. So P total is equal to PA plus PB. Now we know the value for PA, that is P naught A XA. And then we also know the value for PB, that is P naught B XB. So the P naught A and P naught B tells about the vapor pressure of the pure component. Tells about the vapor pressure of the pure component. So here on substitution, the value of PA and PB from equation 9.4 and 9.5, which is given in the previous slide, this one. So if you substitute this value and then the next value for PB, you will be getting the P total value. That P total is equal to PA plus PB. When substituting, P total is equal to XA P naught A plus XB P naught B. XA plus P naught XA P naught A plus XB P naught B. So when you total X plus A, XA plus XB is equal to 1, or we can go with XA. The XA is equal to 1 minus XB. So XA value is 1 minus XB. Therefore, the final P total is equal to, when you substitute 1 minus XB in the place of XA, இங்க பாத்தீங்கன்னா substitute பண்ணும்போது 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So here, 1 minus XB P naught A plus XB P naught B. இதுதான் value. So
Again, if you want to find the total pressure, vapor pressure, the value becomes P naught A plus XB is common, so XB into P naught B minus P naught A. So P total is equal to P naught A plus XB P naught B minus P naught A. Then the above equation, so based on this equation, we are going to plot a graph. In the equation பொறுத்து நம்ம இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு graphical representation பார்க்க போறோம். So the graphical representation, that means they have conducted an experiment பண்ணி பார்க்கறாங்க. பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த vapor pressure கண்டுபிடிக்கும் போது நார்மலா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற graphical line, that straight line வந்து கிடைக்குது. That is y is equal to mx plus c ன்ற ஃபார்ம்ல கிடைக்குது. So y is equal to mx plus c னா x axis y axis இருக்கும்போது you will be getting a straight line, normal straight line வர ஒரு graph, இது graphical representation மாதிரி தான் இதுல கிடைக்குது. That is for volatile to volatile liquids. So அந்த two volatile liquids இடையில கிடைக்கிற graph பாத்தீங்கன்னா the plot of P total versus XB will give a straight line as a slope and P naught A as y as the y intercept நமக்கு கிடைக்குது. So இங்க எடுத்திருக்க ரெண்டு volatile liquids பாத்தீங்கன்னா that is toluene and benzene. So toluene, what is toluene ma? Toluene க்கு benzene க்கு என்ன ஒரு variation? What is the difference? மேம் பென்சீன் ரிங்ல மெத்தில் குரூப் அட்டாச் ஆயிருந்துச்சுன்னா toluene. மெத்தில் குரூப் வந்து பென்சீன் ரிங்ல நமக்கு அட்டாச் ஆயிருக்குனா then it is said to be the toluene. ஆனா அதோட parental form பாத்தீங்கன்னா பென்சில்ல இருந்து தான் வருது. So CH3. This is what called toluene. இதுதான் நம்ம இந்த toluene சொல்றோம். So இந்த ரெண்டு volatile liquidsல நம்ம இந்த experiment carry out பண்றோம். experiment carry out பண்ணும்போது vapor pressure நம்மளுக்கு certain stageல ஒரு straight line slopeல நம்மளுக்கு கிடைக்குது. So here we can see this one, the explanation. So the variation of vapor pressure of pure benzene and toluene with its mole fraction is given in the graph. So if you observe the graph, you can see the vapor pressure. அப்ப இங்க pure benzeneன்றது தான் இப்ப இங்க என்னது pure form of component, that is solvent. அப்ப pure solvent தானே நம்ம எடுத்திருக்கோம். So pure benzene and the solute is toluene. So அதோட mole fraction நம்மளுக்கு find out பண்ணிருக்காங்க. So அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு straight lineல நம்மளுக்கு கிடைக்குது. So here the vapor pressure of pure toluene and pure benzene. So vapor pressure பாத்தீங்கன்னா that is 22.3 and 74.7 mmHg. So respectively it is getting 22.3 and 74.7. Thus above graph shows the partial pressure, vapor pressure of pure components increases linearly. So இங்க என்ன ஆகுதுன்னா increase ஆகுது. எப்ப அது increase ஆகுது? When the mole fraction is getting increased. Mole fraction increase ஆகும்போது அதோட vapor pressure increase ஆகுது. So the total pressure at any composition of the solute and solvent is given by the following straight line. அப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு straight line நார்மலா y is equal to mx plus c ன்ற ஃபார்ம்ல நம்மளுக்கு ஒரு straight line அங்க ஃபார்ம் ஆகுது. That tells it is directly proportional. Directly proportional அங்க இருக்கு. That too is it is getting increased அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். So அப்ப P solution என்னன்னா that is P naught, sorry ma, is it visible? P naught toluene plus X benzene, this X benzene which is into P naught benzene minus P naught toluene. So இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிற expression. Okay? Yes ma'am. வைடன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் இது வந்து கிளியரா இல்ல. P solution நமக்கு இப்ப என்ன கிடைக்குதுன்னா P naught toluene plus X of P naught benzene minus P naught toluene. So இந்த expression தான் நமக்கு கிடைக்குது. That is directly proportional to the mole fraction of the solute. Solute ஓட mole fraction it is directly proportional அப்படின்றத இங்க சொல்ல வராங்க. So this is regarding the vapor pressure of binary solution of liquids in liquids. So இதுதான் vapor pressure of binary solution of liquids in liquids.
அப்ப solids and liquidsல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம். When a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent. ஒரு non-volatile solute ஒரு pure solventல dissolve ஆகும்போது என்ன நடக்கும்னா the vapor pressure of pure solvent will decrease. Anyone can tell me ஏன் அது decrease ஆகுது? என்ன சான்ஸ் இருக்கும் அங்க? ஏன் அது வந்து decrease ஆகுது? என்ன என்ன இருக்கும் அங்க? What may be the factor affecting over there? Contamination. Contamination. Okay. Any other thing? என்னவா இருக்கும்? அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டுமே வந்து volatile solute volatile components எடுத்தோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா non volatile solute எடுக்கறாங்க and pure solvent எடுக்கறாங்க. So என்ன ஆகும்? What makes the vapor pressure to get decreased? Decrease ஆகிறதுக்கு என்ன ரீசனா இருக்கலாம்? சிம்பிள் ரீசன் தான். solid mass. சாலிட் வந்து வால்யூம் அதிகமா பிடிச்சிரும் வாட்டர். ஓகே, சோ the intermolecular force வந்து பிரேக் பண்ணி அது வந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறதுக்கு it will take time because non volatile solute நம்ம எடுத்துக்கிறோம். non volatile solute means just opposite to volatile. It will not get evaporated easily. It will take some time. So that time என்ன ஆகும்? நார்மலா இருக்க லிக்விட் வந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். That is the thing. So when a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, the vapor pressure of pure solvent will decrease. அப்ப vapor pressure of pure solvent ஓட vapor pressure வந்து இங்க decrease ஆகுது because of this non-volatile solute. அந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ல the vapor pressure of solution will depend only on the solvent molecule. ஏன்னா it is depending upon the solvent because the solute is non-volatile. Because the solute is non-volatile. The solute வந்து non-volatile இருக்கனால it is depending only upon the solvent because the solvent is pure form. For example, when sodium chloride is added to water, நம்ம யூஸ் பண்ற table salt எடுத்துக்கிறோம். When it is added to water, water add பண்ணும்போது what is happening? The vapor pressure of the salt solution is lowered. Vapor pressure of salt solution ஓட vapor pressure தான் இங்க lower ஆகுது because it is ஏன் வந்து இங்க sodium chloride எடுக்கும்போது vapor pressure of salt solution தான் ஏன் வந்து இங்க வந்து lower ஆகுது because எடுத்துக்கக்கூடிய solvent வந்து liquid solvent, right? So the vapor pressure of the solution is determined by number of molecules of solvent present in the surface at any time. So surfaceல இருக்க solvent, that is solvent தான் higher amount நமக்கு வந்து இங்க present ஆயிருக்கு. So எடுத்துக்கக்கூடிய solutionல அந்த solvent ஓட எந்த அளவுக்கு solvent வந்து அந்த surface ஆக்குபை பண்ணிருக்கு அதை பொறுத்து தான் வந்து vapor pressure இருக்கு அப்படின்றத சொல்றாங்க. And it is also proportional to the mole fraction of the solvent. இங்க பாத்தீங்கன்னா directly proportional கூட அவங்க சொல்லல. ஏன்? Why they didn't mention that word directly proportional? Because it is only proportional. எடுத்துக்க கூடிய solvent ஓட nature பாத்தீங்கன்னா pure இருக்கு, but solute ஓட nature பாத்தீங்கன்னா non volatile இருக்கு. That means எடுத்துக்க கூடிய components ரெண்டுமே வந்து structure பொறுத்தோ அதோட physical form பொறுத்தோ சேமா கிடையாது. That is the thing. So here there is a mild variation. That means for example previous பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன எடுத்தோம்? What we took? என்ன ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? என்ன ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்? toluene, benzene. பென்சின். இது ரெண்டுமே வந்து நான் volatile. டொலீன் அப்ப எங்கே வந்துச்சு? பென்சினோட ஃபார்ம்ல இருந்து வந்துச்சு, ரைட்? சோ பென்சின்ல CH3 நம்ம ஆட் பண்ணும்போது தான் மீதைல் குரூப் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது தான் டொலீன் நம்ம ஃபார்ம் ஆகுது. That is under non volatile thing. இங்க நம்ம பார்க்கும்போது solid and liquid ன்னு பார்க்கும்போது it is entirely different. The physical forms it is entirely different. Here sodium chloride நம்ம எடுத்துக்கிறோம் and then water எடுத்துக்கிறோம். So that is entirely getting differed. So அங்க it is not
directly proportional. Proportional இருக்கே தவிர it is not directly proportional. அதாவது mole fraction increase ஆகலாம் decrease ஆகலாம், but it will be maintaining some proportion. So but it is not directly proportional because the solute taken is non-volatile and solvent taken is in a pure form. That is the reason. So the vapor pressure of the solution is determined by the number of molecules of solvent present in the surface at any time and is proportional to the mole fraction of the solvent. So this is for solid in liquid. So if you see the diagram, rate of vaporization, how it is getting, so it is getting reduced by the presence of non-volatile solute. So இங்க நம்ம non-volatile solute எடுக்கும்போது it will take much time to get evaporated. So the blue colorல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து it is volatile solvent particles and non-volatile solvent particles is in red color. So here the rate of vaporization is getting reduced by the presence of non-volatile solute. இப்போ நீங்க அந்த சர்ஃபேஸ்ல க்ளோஸ்டு வெசல்ல நீங்க எடுக்கும்போது அது சர்ஃபேஸ்ல மேஜரா இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் சால்வெண்ட். அப்ப இந்த சால்வெண்டா இருக்கும்போது அது சால்வெண்டோட குவாலிட்டியில தான் அது வந்து பிஹேவ் பண்ணும். இட் இஸ் நாட் டிபெண்டிங் அப்பான் த சொல்யூட். ஸோ இந்த சொல்யூட் சப்போஸ் மேல வர மாதிரி இருந்துச்சு, சொல்யூட் தான் அது வேப்பர் ப்ரெஷர் வேப்பர்ஸ் அது வேப்பர் ஃபார்ம்ல மாறி சொல்யூட்ஸா அது போகும்போது தான் இட் வில் கெட் indirectly proportional. But here it is getting reduced because of the presence of pure solvent in the surface. So surface la namakku fulla pure solvent ah irukumbodhu there we are not getting any solute. So solute ah namakku irukadambodhu here it will take some time to get evaporated. So automatically the solute particles non-volatile irukanaala it is getting reduced. The vapor pressure that is getting reduced over here. So this is what the rate of vaporization in the non-volatile solute. Now we can see this expression. So we saw for the previous binary solution liquid in liquid பார்த்தோம். Now this is for solid liquid in solid. So P solution is directly proportional to XA as we saw earlier. P solution is directly proportional to XA. So XA அப்படின்றது it is the mole fraction of solvent. Solvent ஓட mole fraction தான் XA. So P solution is equal to Ka XA. So here we are using the constant, empirical constant Kxa. Again the value of XA is equal to 1 and K is equal to P naught solvent. Why the value of K is equal to P naught solvent? ஏன் இங்க வந்து P naught solvent கொடுத்திருக்காங்க? In the previous case what is the value for K? So the K value is P naught A. Yes. So here the value of K is P naught solvent. Why they have given P naught solvent? அங்க A கொடுத்திருக்காங்க. That maybe yeah, yes. Pure solvent. இப்போ இத வந்து vapor pressure எதை பொறுத்து இருக்கு? Is depending upon the pure solvent. So அந்த constant ஓட value பாத்தீங்கன்னா then it becomes K is equal to P naught solvent. So that should be the value for K. So P naught solvent is the partial pressure of pure solvent. Pure solvent ஓட partial pressure தான் இங்க வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்ல அது இருக்கனால அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கனால அதை தான் வந்து கன்சிடர் பண்றாங்க வேப்பர் ப்ரெஷரா. நம்ம அதை தான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டோம். பிகாஸ் சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இங்க வந்து அது வேப்பர் ப்ரெஷரை நம்ம மெயின்டைன் பண்றது கிடையாது. ஸோ இங்க இந்த சால்வெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸோட வேப்பர் ப்ரெஷர் தான் இங்க வந்து உங்களுக்கு வருது. ஸோ அதனால தான் நம்ம we are going to substitute the value as P naught solvent. So P naught solvent is the partial pressure of pure solvent. So what is the pure solvent over here? என்ன pure solvent நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல water solute sodium chloride. So P solution is equal to P naught solvent XA.
So what is XA? That is mole fraction of solvent. So as we saw earlier, it is proportional to XA. So P solution by P solvent is equal to XA. P solution. So if you want to find out the value of XA, then XA is equal to P solution divided by P solvent. It becomes P solution divided by P solvent. So 1 minus P solution divided by P naught solvent becomes 1 minus XA. So automatically, if you go with the further substitution, P naught solvent minus P solution divided by P naught solvent is equal to XB. So what is XB? That is the mole fraction of solute. This is the mole fraction of the solute. Again, you can see the mole fraction is dependent upon the P naught solvent. P naught solvent. So, P naught solvent minus P solution divided by P naught solvent is equal to XB. Then, if you want to find out the total vapor pressure, you have to add. So, XA plus XB becomes 1. So, XB again, it becomes 1 minus XA. So, here we found out 1 minus XA. So here XA is the mole fraction of solvent. That is, the mole fraction of solvent is 1 minus XA. So this is the derivation of binary to find out the binary solution of liquid in solid. So the above expression gives the relative lowering of vapor pressure. So here what is happening? The vapor pressure is getting lowered due to the presence of non-volatile solute. The vapor pressure is getting lowered. So based on this expression, Raoult's law can also be stated as the relative lowering of vapor pressure of an ideal solution. So, what Raoult's law suggests the statements here is the relative lowering of vapor pressure of an ideal solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of a solute at given temperature. There we saw it is directly proportional அப்படின்றத பார்த்தோம். But here what they are telling, ஒரு வேப்பர் ப்ரெஷர் ஒரு ஐடியல் சொல்யூஷனோட வேப்பர் ப்ரெஷர் லோவர் ஆகும்போது ஸோ தட் தென் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் the solute is equal to the mole fraction at given temperature. கொடுத்திருக்க டெம்பரேச்சர்ல it is equal அப்படின்றத பார்க்கிறோம். There it is directly proportional to the mole fraction. Here it is equal to the mole fraction. So according to Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure of an ideal solution. What do you mean by ideal solution? Ideal. What do you mean by ideal solution? Any idea about that ideal word? Ideal or ideal solution? அது ideal solution பத்தி படிச்சிருக்கீங்களா? Any idea ma? Ideal solution? Concentration of solute ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். Sorry, concentration of solute கம்மியா இருக்கு. ரொம்ப concentration of solute வந்து கம்மியா இருக்கும் அப்படினு சொல்றீங்க, right? Ideal solution. Yes. Just tell me the meaning of ideal. Ideal அப்படின்றதுக்கு meaning என்ன? Not real. Not real. Is that right? Input is equal to output. Just ஒரு இங்கிலீஷ் டேர்ம்ல நான் கேக்குறேன். Just ஒரு ideal solution அப்படினா fully consumed. Yeah, fully consumed. Any other meaning? நம்ம இதோட ரெலவெண்டா இருக்க மாதிரி any other meaning? தெரிஞ்சத சொல்லுங்க பரவாயில்லை. ஒரு term ideal, you're remaining ideal அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஒரு ideal will be using the term. Yes, கொஞ்சம் யோசிங்க, no problem.
மேம் காமன் எல்லாத்துக்குமே காமனா இருக்கிறது ஐடியல்னு சொல்லுவாங்கல்ல மேம். Common. Okay, it is common. So the relative lowering of vapor pressure of an ideal solution or common or solution that containing the non-volatile solute. அந்த ஒரு solutionல ஒரு non-volatile solute இருந்தா that will be equal to the mole fraction of the solute at given temperature அப்படின்றத சொல்றாங்க. So this is what the final conclusion of Rawls' law. So this is what for Henry's law and Rawls' law. So can anyone state again what is Henry's law? So we can now compare Henry's law and Rawls' law. அப்ப ரெண்டையும் நம்ம compare பண்ணலாம். Henry's law, anyone? Vapor pressure of solute is directly proportional to mole fraction of solute in solution. Yes. So the vapor pressure of the solute is directly proportional to the mole fraction of solute in a solution. So according to Rawls' law, the relative lowering of vapor pressure here, the vapor pressure is getting lowered. So the lowering of vapor pressure of an ideal solution that too it's containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute. It is not directly proportional, but it is equal to the mole fraction of solute. So based on it, how we can compare Rawls' law and Henry's law, we are going to see. So according to Rawls' law, for a solution containing a non-volatile solute, ஒரு சொல்யூஷன்ல non-volatile solute நம்ம எடுத்துட்டோம்னா, that is P solute is equal to P naught solute X solute அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது this is what we will be getting. So Henry's law படி பார்க்கும்போது what we saw P solute is equal to KHS. KHX மட்டும் நம்ம இங்க எடுத்திருக்கோம். So இது ரெண்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா the difference between the above two expression is proportionality constant. நம்மளுக்கு அங்க என்ன மாறுது? The proportionality constant மட்டும்தான் மாறுது. That is P naught A என்றதும் and then KH அப்படின்றது தான் நம்மளுக்கு மாறுது. So Rawls' law ஓட constant value பாத்தீங்கன்னா P naught A and for Henry's it is KH அப்படின்றது இங்க மாறுது. So here அந்த Henry's law பாத்தீங்கன்னா it is applicable to solution containing gaseous solute in liquid solvent. Gaseous solute that too in liquid solvent. அது Henry's law நம்ம பார்த்தோம். And also we saw some limitations பார்த்தோம். Henry's law பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 limitations பார்த்தோம். So அந்த limitations படி பாத்தீங்கன்னா this is applicable for solution containing gaseous solute. ஒரு gaseous soluteல liquid solventல gaseous solute இருக்கும்போது தான் இந்த statement expression நம்மளால கொண்டு வர முடியுது. அந்த டைம்ல தான் என்ன ஆகுது? vapor pressure எதுக்கு directly proportionalா இருக்கு? mole fraction of soluteக்கு இது proportionalா இருக்கு. But Rawls' law எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is applicable to non-volatile solid solute in liquid solvent. இங்க Rawls' law எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா it is applicable for non-volatile solid solute. So non-volatile solid solute that is getting dissolved in liquid solvent. இங்க இதுக்கு இது applicable ஆகுது. If the solute is non-volatile, அப்ப ஒரு solute non-volatile இருக்கும்போது Henry's law constant will become equal to the vapor pressure of pure solvent. என்ன ஆகுது? எப்ப இது ரெண்டுமே எப்படி சொல்றது? even it gets equal. இப்ப ரெண்டு பேரும் சொன்னதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா எப்ப ஒரு certain stageல எப்ப இது ரெண்டுமே applicable ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when Henry's law constant will become equal to the vapor pressure of pure solvent. Henry's law constant pure solvent, that is P naught A ஓட vapor pressure equal இருக்கும்போது then Rawls' law becomes a special case of Henry's law. So it will become a special case of Henry's law unless or until when it becomes equal to the vapor pressure of pure solvent. Pure solvent ஓட vapor pressure க்கு ஈக்குவலா இருக்கும்போது மட்டும்தான் it becomes a special case. இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா this is possible for very dilute solution of the solvent. ஒரு solvent solutionல dilute இருக்குமோ dilute solution of solvent obeys that Rawls law பாத்தீங்கன்னா dilute solution இருக்கும்போது தான் it is getting obeyed.
and then solute obeys the Henry law. So this is what happening. So for very dilute solutions, as I mentioned earlier, limitations the pathina Henry's law it is applicable only for dilute solution. Dilute solute வந்து ரொம்ப கம்மி, the value concentration கம்மியா இருக்கும்போது, that is the thing. ஒரு concentration நம்ம கம்மியா இருக்க componentsக்கு மட்டுமே இது ரெண்டுமே obey ஆகும். So this is for very dilute solutions, the solvents obeys for Rolle's and the solute obeys for Henry's law. This is the thing regarding Henry's law and Rolle's law. So it's the vapor pressure. So vapor pressure pathina it is directly proportional to the mole fraction in case of Henry's law, and here it is equal to the mole fraction in accordance with the Rolle's law. So based on this, we are going to see many terms. So adula onnu da vandu here that comes an ideal solution. An ideal solution. A ideal solution enna? An ideal solution is a solution in which each component, over component, that is the solute as well as solvent, obeys the Rolle's law over the entire range of concentration. Rolle's law padi enna solla varanga? So can anyone state the Rolle's law? Rolle's law nam enna padichom? Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. Okay. எந்த ஒரு solution இந்த law வந்து obey ஆகுதோ, then it is said to be an ideal solution. So an ideal solution is a solution in which each component, if you take the solute as well as solvent, both should obey this condition. What condition? So during that is the lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction at the given temperature. That is said to be an ideal solution. இததான் வந்து நம்ம ideal solution அப்படின்றத சொல்றோம். So practically no solution is ideal over the entire range of concentration. So entire range of concentration na அதுல கரையக்கூடிய எந்த concentration level போனாலுமே என்ன even in many dilution போனாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it is not practically applicable அப்படின்றத சொல்றாங்க. Because once you when it's get diluted, solute வந்து நமக்கு அதிகமா dilute ஆக என்ன ஆகும்னா there will be a solvent. இப்ப இந்த டயகிராம் பாத்தீங்கன்னா solventல பாத்தீங்கன்னா the vapor pressure எல்லாமே வந்து மேல solvent-ஆ இருக்கு. இப்ப இந்த solute particles எல்லாமே உங்களுக்கு கம்மியாக it will not release that much pressure. அந்த solute ஓட வேலை வந்து இங்க அதிகமா செயல்படாது. So solvent தான் major role வந்து அங்க play பண்ணும். So இதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க. So according to this, it is not practically applicable. So practically no solution is ideal over the entire range of concentration. Entire range of concentration க்கு இது applicable ஆகாது. But however, when the concentration of solution is very low, the dilute solution behaves ideally. ரொம்ப லோவா இருக்கும்போது it behaves ideally. That means if the two components are present in the solution A and B are identical in size, structure, like benzene, toluene. இப்போ benzene, toluene எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா benzene formula தான் நமக்கு toluene நமக்கு கிடைக்குது. So when you substitute one methyl, then it becomes toluene. So unless or until it is having same size, structure and almost similar intermolecular force of attraction, அந்த டைம்ல தான் என்ன ஆகுதுன்னா this solution tends to behave like an ideal solution. So when it is happening, when the concentration of solution is very low, and the concentration of solute ஓட concentration ரொம்ப லோவா இருக்கும்போது தான் என்ன ஆகும், it behaves like the solvent மாதிரியே அது behave பண்ணும்போது the dilute solution behaves ideally. அப்ப அந்த solution என்ன ஆகும்னா ideal solution-ஆ அது மாறுது. எப்ப ideal solution-ஆ அது மாறுது? If the two components are present in the solution are identical in size, structure and having almost similar intermolecular force of attraction between them, that time only that becomes an ideal solution. அந்த டைம்ல தான் வந்து இது ideal solution-ஆ மாறுது அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. சோ இப்போ ஒரு சொல்யூஷன் ஐடியல் சொல்யூஷன்னா அது என்னென்ன கிரைட்டீரியா கீழே வரும் அப்படின்றது தான் இது. ஸோ ஐடியல் சொல்யூஷனா ஒரு சொல்யூஷன் பிஹேவ் பண்ணும்போது there is no change in the volume.
நீங்க என்னதான் மிக்ஸ் பண்ணாலும் டூ காம்பனன்ட்ஸ் அதாவது சொல்யூட் அண்ட் சால்வெண்ட் சேர்ந்து நீங்க ஒரு சொல்யூஷன்ல இருக்கு அந்த நீங்க என்ன மிக்ஸ் பண்ணாலுமே there will be no change in the volume அதோட வால்யூம்ல சேஞ்ச் இல்ல அப்படின்னா then it is said to be an ideal solution. That is delta V mixing is equal to 0. When there is no change in the volume, then it is said to be an ideal solution. The first thing. And then there is no exchange of heat when the solute is dissolved in solvent. For example, if you dissolve acid water இருக்கு so what should be done ஒரு dilute solution நமக்கு கிடைக்கணும் so acid water add பண்ணுவோமா water acid add பண்ணுவோமா Acid water. acidல water or waterல acid Acidல water. ரைட்டா Waterல acid. which is correct come to a conclusion and why what should be added whether acid to an water or water to acid Water to an acid. that is right correct water why இப்போ இங்க வாட்டர் நம்ம என்ன எடுத்துறோம் வாட்டர்ன்றது சால்வெண்டா சொல்யூட்டா Solvent. சால்வெண்ட் சொல்யூட் வந்து இப்ப நம்ம ஆசிட் எடுத்துறோம் சோ இப்ப ஆசிட் இப்ப நம்ம கரைக்கிறோம் வைங்க வாட்டர்ல சால்வெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் சோ ஆசிட் கரைக்கும் போது என்ன அயான்ஸ் அங்க ரிலீஸ் ஆகுது H plus ions. H plus ions. So H plus ions அங்க வந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது it will start explode. என்ன ஆகும் நீங்க அத வைஸ் வெர்சா பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டெம்பரேச்சர் சடனா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட் so சடனா இன்க்ரீஸ் ஆகும் that it should not happen over there so அதனால தான் என்ன பண்றோம் every time நீ ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு வாட்டர் மாலிகுல்ல H2O இருக்கு when you release that H that is release acid it releases H plus when it gets released suddenly explosion will happen the same thing இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா there is no exchange of heat ideal solutionல பாத்தீங்கன்னா அந்த சொல்யூட்டோ சால்வெண்டோ நீங்க அது கரையும் போது there will be no exchange of heat இதே வந்து ஆசிட நீங்க கரைக்கும் போது ஹீட் ஒரு மாதிரி அந்த வெசல நீங்க அந்த பீக்கரை பிடிச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஹீட் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் எக்ஸ்போஸ் ஆகும் அப்படியே ஹீட் வந்து உங்களுக்கு அப்படியே வெளியில வந்து நல்லா அந்த ஹீட் உங்களுக்கு தெரியும் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியல் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கணும்னா there should be no exchange of heat அங்க ஹீட் இருக்க கூடாது சோ டெல்டா H வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் 0வா இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க and third thing escaping tendency of the solute and the solvent present in it should be same as in pure liquid so what do you mean by escaping tendency escaping tendency means இங்க என்ன சொல்ல வராங்க escaping tendencyனா எதை சொல்ல வராங்க evaporation right so that is change of state when it is tend to change its state at that time the solvent present in it and it should be same as in pure liquid ஒரு பியூர் லிக்விட்ல எப்படி அதோட எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி சொல்யூட்டோட எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் இந்த சால்வெண்ட்லயும் இருக்கணும் ஸோ த எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி ஆஃப் த சொல்யூட் அண்ட் த சால்வெண்ட் present in it should be same in pure liquid ஒரு பியூர் லிக்விட்ல எப்படி வந்து அந்த எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி இருக்கோ the same should be over here there should be no sudden escaping like what we saw in the previous class carbonated drinks la பார்த்தோம் so there will be a sudden escaping of carbon dioxide gases that is due to the vapor pressure அது vapor pressureல இருக்கும்போது சடனா அது escape ஆகுது but ஒரு ideal solution எடுத்துட்டீங்கன்னா there should be that means the escaping tendency of the solute and the solvent should be same அப்படின்றத சொல்றாங்க சடனா வந்து அது எஸ்கேப் ஆக கூடாது அப்படின்றத சொல்றாங்க அதாவது வந்து it should not reach its level it should not reach the change of states suddenly அப்படின்றத சொல்றாங்க so அப்ப
So examples of ideal solution. அப்ப அந்த ஒரு ideal solution எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா benzene and toluene. As I said earlier, benzene நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா benzene, this is benzene. So நீங்க benzene எடுக்கும்போது இங்க benzeneல இருக்கும்போது here toluene is CH3. So there is no much variation over here. The parental இங்க எது வந்து இதாகுதுன்னா benzene. அதுலேருந்து வர methyl group தான் CH3. Just it is getting attached. So then it becomes toluene. So that is one of the example. And next we if you take N-hexane and N-heptane. So there is no much difference between N-hexane and N-heptane. What is N-hexane? N-hexane, what does it mean? N. Normal. Normal. So normal chain நீங்க எடுத்துக்கும் போது N-hexane na how many C should be there? Normal hexane 6, yes, 6 carbon. I sir அந்த class எடுத்துட்டு இருக்காங்க. So நான் அந்த videos பார்த்துட்டு இருக்கேன். So if you go like this 6 carbons போடும்போது நீங்க N hexaneக்கும் N heptaneக்கும் ஒரு பெரிய வேரியேஷன் கிடையாது. What is a simple variation? So அதோட molecular formula படி பாத்தீங்கன்னா 1 C and 2 more H's only added to it. So ஒரே ஒரு CH2 the molecular difference adula irukku. So there will be no much difference between two solute, that is two components, that is solute ku solvent ku romba variation irukad, molecular structure romba differ agad. That is said to be an ideal solution. And ethyl bromide and ethyl iodide, if you take ethyl bromide and ethyl iodide, that is not also getting variated in a drastic manner. So C2H5, if you take ethyl bromide, then we are just what is getting differ, just அதோட functional group மட்டும்தான் differ ஆகுது. And for ethyl iodide C2H5I, functional group is getting differ, but the physical properties is somewhat same. Molecular ரொம்ப வந்து அங்க variation வந்து இருக்காது. That is said to be an ideal solution. And chlorobenzene and bromobenzene, if you take chlorobenzene and bromobenzene, so chlorine, bromine and the functional groups மட்டும்தான் மாறுது. So ideal solution எடுத்துக்கிட்டோம்னா very low concentrationல இருக்குது, and that too identical in size, identical in structure, and almost having similar intermolecular force of attraction. That is said to be an ideal solution. So ideal solution இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம். So next class we can see about non-ideal solution. அப்ப non-ideal solution means like what we saw for sodium chloride and water. அந்த மாதிரி நான் ஐடியல் சொல்யூஷன்ல வேப்பர் பிரஷர் how it is getting differed, அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்றத in next class we can see. So in today's class we saw about the vapor pressure of binary solution of liquids in liquids and liquids in solid. So according to this we saw two components taken in closed vessel. So under this closed vessel, the partial vapor pressure is directly proportional to its mole fraction. It is getting obeyed under the Rolle's law. And when we compare that Rolle's law and Henry's law, we get finally a value that is over expressed here, that P naught A, that is constant, proportionality constant. Two expressions are being seen over here, two expression, that is P naught A, and here for Henry's law it is KH. So for finally that for very dilute solution the solvent obeys Rolle's law and the solute obeys Henry's law. So very dilute solution இது வந்து applicable ஆகுது. And next is ideal solution. Ideal solution எடுத்துக்கிட்டோம்னா that each components solute as well as solvent which obeys the Rolle's law over entire range of concentration அப்படின்றோம். But it is not applicable practically, but for entire range of concentration it is applicable, but not entire range of throughout the concentration it is not applicable. However, the concentration of solute வந்து கம்மியா இருக்கும்போது that dilute solution behaves ideally அப்படின்றத சொல்றோம். And ideal solution there should be no change in the volume and no exchange of heat, and then escaping tendency should be same as in the pure liquids. So அத தான் நம்ம பார்த்தோம், and we saw some examples. Okay.
எஸ் மேம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இப்போ இந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் டூ கிளாஸஸ்ல இது முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் வீ கேன் கோ வித் சம் குவிஸ். அந்த மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி நான் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ தட் ஒன்லி வி கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றதும் எனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும். ஸோ the remaining things we can see in the next class. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா குழந்தைகளா? If you have any doubt specific to today's class, you can ask today. ஏதாவது இன்றைக்கி எடுத்ததில் இந்த ரவுலட் லா, அந்த ஹென்ரி லா, அந்த மாதிரி இதில் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் உடனுக்குடனே அது நீங்கள் கேளுங்க, இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்பில் போடுங்க, மேடம் ஆன்சர் பண்ணிவிடுவாங்க. See, the whole idea is to sensitize you to go to a higher degree of learning. ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறீங்க. நான் போகாத ஸ்கூலே கிடையாது, ஸ்கூலாக போகிறேன், எல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறாங்க, கஷ்டப்பட்டு லேர்ன் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அந்த காம்ப்ரிஹென்சிவாக லேர்ன் பண்ணுறாங்களான்னு கேட்டால் இல்லை. அதான் பதில். காம்ப்ரிஹென்சிவாக லேர்ன் பண்ணுறதுன்னா ஒரு துளி சின்ன ஒரு கேப் விடாமல் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது தான். ஒரு வீட்டுக்கு பெருக்குனா கூட ஒரு துளி அந்த டஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட். அந்த லெவல் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் நீட் ஆர் ஜேஇ. இதுக்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு தேவைப்படுது. ஏன்னா காம்படிஷன் லெவல்ஸ் ஆர் ஸோ ஹை. இது ரொம்ப மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருக்குது. 15-20 லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க இதுக்கு, நீட்டுக்கு. மொத்தமாகவே ஒரு 90,000 சீட்டுக்கு ஆல் இண்டியா லெவலில். ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. அதை உங்களை புஷ் பண்ணுறதுக்கு அந்த காரணம். ஏன்னா நீங்கள் புஷ் பண்ணால் நீங்கள் புஷ் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். அப்படி ஒரு டல்லான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் கிடையாது. பட் உங்களுக்கு அந்த லெவலே தெரியல, எந்த லெவல் நம்ம போகணுங்கிறதே தெரியலங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு சின்ன ஒரு ஆதங்கம். லெவல் இன்னும் மேலே போகணும். நம்ம அந்த கார்ப்பரேட்டில் கம்பெனிகள்லாம் கேட்பாங்க, சார் ஒரு வேலை கொடுத்தா எப்போ சார் இது முடிக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்போம். எங்கள் பாஸ் சொல்லுவார், நேற்று அப்படிம்பார். நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு கிளாஸில். என்ன சார் இன்றைக்கி தான் கொடுக்குறீங்க, எப்படி நேற்று அப்படின்னு கேட்டால் அதுதான் டெட்லைன் அப்படின்னு அர்த்தம், உடனடியாக பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த நேற்றுன்னு சொல்கிறதுலே என்ன தெரியுது, ஓ இது வெரி அர்ஜென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப், நாங்களாம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து வந்தவங்க. அதனால் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீனிங்கை கொடுக்கணும். உங்கள் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா நிறைய குழந்தைகளுக்கு 97-98 வாங்கினா பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறோம். நாங்கள் 100க்கு 100 வாங்கினா தான் பர்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு லெவலில் நம்ம போகணும். அப்போ தான் நம்ம ஏதோ சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணி 97-98 வரும். எனிவே we will immediately we will start the 12th portion immediately because physics we will start today immediate. கெமிஸ்ட்ரி நான் சொல்கிறேன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோன்னு சொல்கிறேன். ஃபிசிக்ஸ் they will start because அந்த chapter 2 that is book 2 வந்து அவ்வளோ ஒன்று ஒரு அதில் ரொம்ப நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி லெஸ் இன் போத் ஜேஇ அண்ட் இது. அதனால் ஸ்ட்ரெயிட் அவே we can go to this one and when time permits we can come back to book 2. ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் போடுங்க. Thank you, madam. We will again meet next class. Thank you, sir. Thanks. Thank you, ma'am.